от фестивал 48 часа Варуша юг. Това е 4-то поредно издание. Тази година фестивалът се разширява и в съседните квартали с визията нагоре-надолу. Мисля, че ако вече не сте го усетили, със сигурност до края на фестивал ще усетите енергията. Започваме с една презентация на Кирстен тя ще каже. Кирстен Хакенброх. И Елица Иванова. Те идват от Гьоте. Кирстен е директор на Гьоте-институт в София. Елица е стажант. И те ще разкажат, всъщност ще презентират за проект примери, ще дадат примери от Германия. Тяхната презентация се казва Placemaking and Participatory Urban Development in Germany. Презентацията ще бъде и на български, и на английски, така че всеки ще може да си вземе по нещо. Давам думата на двете. Добро утро. I'm not the one going to speak in Bulgarian, though. Good morning, good morgen, and welcome at 10 o'clock in this Čitalište for traveling with us to Germany. On this slide here, you can see an example from Berlin. As we're standing here, basically people are protesting because Berlin doesn't have a lot of rivers, but it does not have an inner city bathing place. So this is basically a protest. I think it's kind of a very nice form of a protest, asking for the city to actually allow swimming in the river and to do a good control on water pollution. So I think that is a very good summer example of placemaking. But we're going to take you to different examples around Germany, and I wonder, how do we do this? Okay, super. Well, we're going to take you through, we're going to take you through 4 examples from Germany, 4 German cities, and that is Stuttgart in the south, and then Hamburg and Bremen in the northwest, as well as Berlin in the northeast or mid of Germany. And then the next one already, please. So just to give you a bit of a background on these 4 places, so we're taking you to Stuttgart first. Elitza will take you to Stuttgart, which was heavily bombed in the Second World War, and after became a hub for the automobile industry. It is known today for combining high-tech industries with green urban planning, and it's in a very rich place in Germany, so we're looking at an activation of a neglected riverfront. Then we'll take you to Hamburg, which is a historic port, already in the Middle Ages, was part of this Hanseatic League. It was severely damaged in World War II and re-emerged as an economic powerhouse. It's a cultural melting pot today, and particularly has a lot of grassroots activism, and it has this very subaltern neighborhood, St. Pauli, which is famous for rebellion, and we're going to take you particularly there. Then we have Berlin. I don't have to say so much about it, I guess. Divided by the Berlin Wall for 28 years, and a city with a lot of vacant spaces as of yet, although it's been like heavily commercializing as well. And we're going to take you to Kreuzberg, which became the center in the west of Germany at that point of time for subculture, and is still a hub for immigration and for social experimentation. And then the last city we're going to take you to is Bremen, also up in the north, a port city with a maritime history.
However, Bremen, other than Hamburg, although they may be 1.5 hours apart, is really struggling with economic shifts. A lot of the industries have been closing down, so there's a lot of kind of derelict, vacant brownfield sites, and also a heavily shrinking population. So Bremen really tries to kind of counter that with creative economies. So we're going to take you there as well. And with this introduction, I hand over to Elitza, who will take you to the south. The rich south. Good morning, everyone. Great pleasure to be here. Thank you for the invitation. It is beautiful to see how Велико Търново is so happy and flourishing, and just people are in the streets. And let's go to some examples in Germany, and then slowly we can reflect to Bulgaria, or you can ask your questions, or just share your opinion. So this presentation is going to be interactive. Така че добро утро от мен. Аз ще говоря също и на български език, така че ако някой иска или не знае езиците, поне да си вземе нещо от двете страни. Също и Гьоте-институт промотира точно това интеркултурно обмена на култура и бихме се радвали. Искахме да експериментираме малко, да видим презентацията как ще върви и на английски език, и на български език. Отиваме в Штутгарт. В Нека Инзел Штутгарт. Некър е реката, която минава между Штутгарт и Бад Канват. И ще разглеждаме реки. Интересно как в България също това е една нашумяла тема. Накратко за островът, той е точно построен по средата между Штутгарт и от другата страна на цялата агломерация. Както каза и Кирстен, Штутгарт е едно много интересно икономическо ядро. Има много индустрия, много развитие, много автомобилна промишленост, какво ли не. И с развитието на транспорта, реките, се построява този мост 1910 година, който е един остров, буквално остров в нищото, в реката, не е достъпен, хората не могат да стигнат до него. Всичко се случва и в контекста на Штутгарт 21. Това е една тирада немска в това как един проект, който иска да построи най-голямата ЖП гара в страната, поглъща милиони пари, не може да се развие, трябват още пари, но всъщност този остров е и до някъде свързан с облагородяването на средата и инфраструктурата в региона. И можем да видим как се е преобразил моста и това е плана за през годините. Ще видим немците какво ще стигнат в крайна сметка. Да се фокусираме върху острова. Става въпрос точно за една идея за активиране на градското пространство. Създава се една гражданска инициатива, Нека Ферайн, които са предимно студенти, младежи, също и професори. То стои цялото под шапката на местния кръг финансирането, областното финансиране. Демек те получават една поръчка, която трябва да изпълнят. И този проект е много, много лесен за разбиране, защото много и така миролюбиво се е случил. Хората са имали инициативата да създадат нещо, съответно и са били подкрепени от общината и от местните институции. Като всяка неделя този остров се отваря за публичност, за публиката, може да бъде посещаван от какви ли не хора, дечица, родители, баби, дядовци, както и немската култура много обича да подкрепя спорта. Затова се започва една дейност с гребане с канута, с лодки, отваряне. Има кино, има различни проекти за градско облагородяване с растения. И към момента се намираме вече във втората фаза, която вече започва да промотира образованието към екологичната тема и какво може да направи този остров. Ето тук малко снимки, за да не са само текстове. Нещата, виждаме и спортната дейност. Ако искате и минавате през Штутгарт, аз също се вдъхнових, изглежда много интересно да бъде посетена. Накратко, схемичка, как от един голям проект и финансиране държавно, граждански инициативи, те заедно работят, свързват се. Има различни програми. Аз уча в Германия, немците много обичат такива програми за развитие. Всичко е много добре структурирано. И в крайна сметка се промотира и осъзнаването на природата и това как работи тя около нас. Има и воден туризъм, водна екология като част от цялото. Така че пореден проект, който свързва много неща и в крайна сметка резултатите са много интересни и положителни.
И тук е една визия за това как би се случило цялото нещо. Проектът в момента все още съществува, развива се, доста е активен. Особено лятото може да си представите, зимата е доста студено. Но Щутгарт, като един така индустриален, постиндустриален град, има нужда от такива проекти и може също да служи за нас в България или за нас като лични, като граждани, за някакво вдъхновение. Точно това си искаме да ви покажем днес. Насочваме се към План Буде, Санкт Паули в Хамбург. Това ще е изключително предизвикателно да ви го обясня за под 5 минути. Със сигурност ще излеза, може би, някъде към 6-та, 7-та, но нека започнем в една история. Нека ви разкажем, нека отидем в Хамбург, на север, гигантски град, много развит, какво ли не има активности. И започваме с един колектив от 6, последствие 8 души, които са архитекти, антрополози, културолози, има включително диджей-артисти, които са част от цялото нещо, които през годините, от младежките си години се вдъхновяват и искат да правят нещо в града. Искат те да са на власт или до някъде, те да покажат, хей, ние сме тук, имаме нужда да разкажем нещо за нас. И започват с обогряване на един парк, съответно инструменти за как да управляваш града, да питаш интервюта, да питаш нуждите на хората, да ги питаш как се чувстват. И най-известният им казус е точно План Буде Санкт Паули в Хамбург, където и те се фокусират и работят последните 10-15 години с протестна дейност. Но какво е Санкт Паули? Да, и съответно те развиват много инструменти, съответно има и филми, има Bye-Bye Санкт Паули, сега ще разберем какво се е случило там. Правилно, грешно написано. И нека обаче да разберем какво е Санкт Паули преди това. Санкт Паули и Хамбург е много известен търговски квартал, който през 20-те години е като Холивуд. Представете си кафенета, културен живот, каварета, всичко възможно. Постепенно 50-те години продължава много силно с кино, с индустрия, с какво ли не развитие. 87-ма започва, тук отварям много малка, голяма скоба. Немският човек е наемател. Накратко, ако в България ние си представяме, че бабите ни, дядовците ни имат апартамент някъде в някой квартал, който винаги ще е наш, немското население е много наемателно население. Значи 43 милиона, около над 50%, те не притежават нещо, те отиват и го наемат и живеят там 10 години с децата си, и след това се сменят. Съответно, трябва да влезем в тази менталност. Защо този казус е толкова важен? Защото не е просто да си кажеш, аз ще отида да живея някъде, където имам апартамент, а не напротив, това е актуалният ти апартамент и трябва да се бориш за него. Има през годините, след световните войни, много изоставени сгради и има и хора, които се нанасят в тези сгради, казват, аз съм много готин, тая къща е изоставена, аз ще живея в нея. Няма условия, няма вода и такива неща, но има и протестни дейности, съответно и този квартал е бил част от тази вдъхновяваща дейност. Последствие се превърна в едно, леко прилича на Люлин, мен ми прилича, на едно по-спокойно кварталче. Има бензиностанция, Есохойза се казва кварталът, за една бензиностанция 24 часова, спокойно, но местоположението, искам да ви кажа, че е Холивуд. Това е много централно в ядрото на Хамбург и затова е толкова важно. 2009 година мястото е купено от един голям инвеститор, който се казва Бойрише Хойза, който иска да развива нещо там и това не им харесва на хората. Започват големи протести. Хората една вечер, както сме чували по разни исторически документи, почука се на вратата и казва, трябва да си ходите. Това се случва 2009 година, не се случва 40 някоя друга. И хората, които живеят на частно, трябва да бъдат изгонени до някъде и започва едно голямо масово протестно движение, не само в квартала, но и в целия град. Защото идва, може би като приказка е дори цялото нещо, но има в крайна сметка инвеститор, който иска да развива това цялото нещо. Какво направи План Буде? План Буде означава една строителна такъв контейнер, те го оставят там и казват, не, ние искаме да си строим квартала, ние искаме да измислим как ще изглежда квартала. Събират повече от 2300 мнения и души през годините, като хората толкова се чувстват идентифицирани с цялото нещо, че носят макети как искат да изглежда, носят зелени пространства, площи, включват се толкова много хора
Като това е един експеримент. Да, в крайна сметка едно дете не може да начертае като архитект някакъв перфектен чертеж, но е важна идеята. Важна е идеята да видиш, че може да се случи и да се реализира нещо подобно. Равносметката е, че от 2014 година се развиват процеси. Тези план буде много интересно, документират всичко, успяват някакси да вземат в цялата тази идея нещо, което е реализуемо и взимат, има общо там 28 000 квадратни метра площа и започват да измислят добре как да го направим, така че да е по нуждите на хората, по нуждите на града. И се започва точно, че има социално строителство, има алтернативно културен център, децата много искат, има там даже дори скейтборд рампа на един от покривите. И 0% частна собственост, която може би в днешния ни контекст и в българския контекст звучи радикално, но се е случило на много места в Германия да има и изцяло публична собственост и всичко може да е транспарантно. 2028 година се очаква всичко да е перфектно, да се започнат вече да се развиват къщите. Общината одобрява проекта, инвеститорите одобряват проекта. Звучи като наистина приказка и в крайна сметка Хамбург е много горд с цялата си тази идентичност на това план Буре. Инвестицията е около 200 милиона евро. Да, ама не. За жалост, мен ми стана много интересно като поручвах и чувствах се като в България. За добро или лошо. Някои коментари от цялото нещо. По-малко апартаменти, но двойно повече хотелски стаи. Инвеститора в един момент сигурно си е направил сметката, казал няма да получавам колкото искам да получавам. И както 10 години се очаква този проект да са подготвили всичкото, подготовката за проекта, с гражданите са готови, включили се участват. Новия дизайн е глупав, брутален и скъп. Изключително последния много ми стана симпатичен. Все едно чат GPT го е анализирал от някакви данни. Има видео, след това може да проучите, ще ви предоставим презентацията към всичкото. До ден днешен мястото изглежда така, аз бях януари месец в Хамбург. Може би после ще си правим изводите какво се е случило, какво не се е случило, дали е по-важен процесът или резултатът. Но нека продължим нататък към другата част на Германия. Yeah, so after you've seen two examples, one like with a very ongoing river revitalization and one where the process has been super well established, but the result has been detrimental to what was actually hoped for and expected. Let's take you to Berlin now, to an example of urban gardening that became very famous, maybe the most famous one in Berlin, called Princess Gardens, the Prinzessinnengärten. In Berlin-Kreuzberg, the subcultural urban neighborhood that we've been introducing in the beginning. So Berlin having a lot of vacant urban spaces. This is one of them at a heavily kind of traffic congested area. And in 2009, a neighbor initiative formed who decided to kind of slowly transform the place. They got a 1-year lease for this ground from the municipality. And then in the following, what they put onto the space is basically like mobile containers to stage urban gardening. But they also had a very clear program for community activation, inclusion, for kind of in this neighborhood to really do inclusion work with immigrant communities as well. And they also kind of started to run a lot of workshops on sustainable urban gardening, etc. So how did they kind of finance this? So here you can see on the left side a photo from a cafe they've been running. So apart from kind of their own community initiative of gardening, they also started a cafe where they sold some of the produce from the place, plus of course some others. So that was their main source of income. So they really started the garden without having a source of income. This became one source of income. Another source of income became consultancies to kind of school gardens, university gardens, kind of how to establish an urban garden.
And this is how the project was going on for until 2018-19. So first a 1-year lease, then another 2-year lease. Then there was an investor who really wanted to kind of develop the place because it's a very prime location in Kreuzberg. But then there was 30,000 signatures being collected asking for the garden to stay. So there was another extension of the lease until end of 2019. But then what happened? Yeah, that's, no. Well, in 2020, what actually then happened is that the garden split in two. And that is one part of the garden decided, like one part of the group running the garden decided on, you see that on the right side, decided to actually move to a new place to be able to continue the same activity. The reason being the use right, particularly also for this more commercial activities to run the garden, was phasing out. So they decided to move, and they moved to Neukölln, and they're now running the same kind of educational programs, but also the cafe, the community-based gardening in a new place in Neukölln, actually on an old cemetery that's kind of stopped being in use. And that is kind of an initiative to redevelop the cemetery. So they got a 10-year lease contract for now. The other part of the garden, the place at Moritzplatz in Kreuzberg, kind of went in a very different direction. So they decided to really go back to the original community idea. So kind of making a very political statement also about the garden being open to all, about Kreuzberg needing non-commercial spaces, and maybe we can have the next slide. So they started this with this initiative, Ein Garten ist, a garden is a collective ritual for an ending and a new beginning. So they kind of started with a ritual in winter 2019, saying this is the end of this one kind of urban gardening initiative. Now we're going back to our social inclusion, sustainable kind of starting point and vision. And we really, we're fighting for a 99-year-long use right of this place, but it's going to be non-commercial. So to me, it's a very interesting kind of break up between the garden parts, one running in a, say, very, maybe kind of a bit of a hipster environment, the other one going back to its very social roots. Right, and then last example, we're going to take you to Bremen, to initiative which is called Zwischenzeitzentrale. It translates not as sexy as this title into Interim Time Center. So what do? They actually are kind of a non-profit NGO initiative who are revitalizing vacant buildings in the city of Bremen and brownfield sites through temporary uses. So basically, they activate spaces that they get to know of, that they're being told about, etc. And they do this on a very large scale because Bremen has like millions of these places, basically. So here you can see just a few examples. The first one on the left is a horse race court that is no longer being used. It was supposed to become residential housing, so they organized actually a protest against this. And then there was a public opinion poll in Bremen, and this public opinion poll went against residential uses. So now it became a place called Galopp de Borg, which in German means Schweinsgalopp, which means like kind of, or which wants to symbolize something that's developing very fast, but actually making way for creative ideas. On the other side, this is a wool combing mill that also was abandoned. And again here, it became a ground for art festivals, film production, theater productions, etc. And then the space below, it's called Abfertigung. It's a previous truck toll station.
And this one is now used by creative studios. So just to give you a few kind of first examples, how do they actually work? So like you see here in German, like, do you have an idea for a temporary use in your head, or are you an owner of a vacant plot? Call us. So basically, they really go through the city, they ask people, they ask owners of derelict buildings, like, do you want to work with us? How are they being financed? They're financed by the Senate of Bremen. So by now, it's kind of a non-profit and private, non-governmental organization, but they work very closely with the city, and they kind of became, they really established a very close working relationship with the Senate of Bremen. I want to take you very quickly to one example, very German title. It's called Worst Case. Why? It's a temporary use of an administrative building that used to be a sausage factory. This place is in the periphery of Bremen, so it's in a neighborhood that is very kind of socially and economically challenged, high numbers of unemployed, also like low salaries, etc. So what did they do? This pork sausage production closed in 2012. And then in 2014, the Zwischenzeitzentrale managed to actually get a first visit to the place. It was very complicated to get the owners to agree to open up the place. So they visited and they decided that this has a lot of potential. So what followed was a lot of visits, and then they started to create an urban lab, inviting people who have ideas about the place to actually participate in the visits and slowly kind of develop the ideas. And that included both the people from the neighborhood as well as creatives from kind of all over the city. So by now, by April 2015, the first people moved in, and the basis was basically a 5-floor building. There's an agreement with the owners. The ownership structures changed a lot of times, which also provided quite some problems for the project. So there was a decision to not do any investments, so you get what you see, and that also means you get a very low rent. There's very many small-scale users. By now, the Zwischenzeitzentrale itself is actually one of the users of the space, but there's also lots of artists, there's neighborhood initiatives, there's kind of workshops for the neighborhood, etc. And so the idea really was to kind of combine what the locals need and what creatives in the city want. Surprisingly, the project is still on today. So they always think it's going to be a temporary use, but actually in very many cases, it's not only 2 or 3 years, but it actually by now goes on for 10 years. So in terms of sustainability, like what can you say or summarize about this Zwischenzeitzentrale? So they're very open to experimentation. They're not scared of going somewhere. Then they have a very broad and diverse target group that they've built, like they've done a lot of community building over the years. And they go with very unconventional spaces and do creative and community-driven projects. Then they have a strong local integration. Can you go one back? Yeah. So they work very closely. They have established close working relationships with the municipality of Bremen, which is also why they get to know about spaces so early. And they also integrate these kind of temporary urban development projects into larger urban strategies of redevelopment, of kind of making the city of Bremen thrive again. And then finally, they really offer like an end-to-end support. So they not only kind of work with communities, but they also learn how to work with property owners and how to make property owners who are very like, we don't want this kind of plot cost us anything, we don't want any hassle. They really kind of learn what they have to offer in order for these people to also come around into more creative and interim urban development. And then I hand over again to Elitza, who will kind of, in Bulgarian, summarize a few findings we would like to present to you. Thank you, Kirsten.
Yes, and then we can lead a discussion that can be also in English or Bulgarian for English-speaking guests or whoever, or in български. Ти подпомагат човек да бъде креативен, човек да бъде, да използва въображението си и да си представи, че не всичко е толкова сложно, институции, неща. Когато едно общество е зряло и достатъчно зряло, те и хората идват, и проектите идват за дадената идея. Така че цялото нещо е свързано с някакви инициативи, които си мислят, че ще са за кратко време, аз съм тук за малко, но в същото време и се вкарват в градската тъкан, вкарват се в възприятието на хората. Да речем, вече фестивала Варуша юг, сред мисълта на един търновчанин е събитието на годината. А в началото е била просто инициатива. И трябва да си дадем много важна сметка, преди да започнем каквото и да е, че всичко отнема време. Както каза също и Кирстен, някои неща са били за 1-2 години, план Буде е вече 20 години. Съответно, трябва да си дадем и време, че ако ще експериментираме, имаме право и на грешки, но имаме и нужда от търпение. Какви са условията за това да успеем? Може би тези параграфи казват комуникация. Просто комуникация, да се подготвим, че човека срещу нас може би не говори нашия език, но той не непременно е нашия враг. А по-скоро трябва да работим заедно и да измислим как да се разберем, за да постигнем това, което и двете страни искаме да постигнем. Както община Велико Търново дълго време е било предизвикателно да затвори улиците за фестивала, в крайна сметка в момента даже са отзивчиви, помагат, вълнуват се много. Тази вечер ще видим на партито как ще проработи цялото, но виждате, че нещо, което в началото звучи ние говорим на различни езици, английски, български и немски, постепенно може да се случи. И накрая всичките тези постиндустриални структури, с които се опитваме да се борим в днешно време, защото някой преди нас е правил нещо и в момента трябва да измислим какво да правим с него, понякога изискват медиатори. Изискват точно това, че дори когато говорите различни езици, трябва да си намерите преводач. А преводачи има много. Преводачи дори са местните хора, преводачи са и хората, които се интересуват в средата, ако говорим в градски контекст, градско планиране, урбанисти, архитекти, културолози. Но и също може би едно такова, ако сме в сферата на планирането, в сферата на едни хора правят нещо ново и различно или подобряват нещо предишно, може би бихме ви казали, че със сигурност ще се намери общ език. Само човек трябва да не се отказва, да бъде креативен или да използва въображението си и просто да си каже, нещата ще се случат някакси по някакъв начин. Но виждаме примерите от Германия, може да споделите мнението си, план Буде не се е случил, но резултатът от цялата подготовка, от целия процес е бил изключително впечатляващ. Много е вдъхнал сили на хората и им е показал, че те могат да дадат гласа си. 2300 души са казали, аз искам моя квартал да изглежда по този начин. И с това може би приключваме. Ако имате въпроси, бихме се радвали да ги чуем или коментари. Не се предавайте. Това е до Гьоте-институт. Едно цвете, което много се радва, едно растение от климатика, водата, която капва. Така че може би ние всичките сме едни такива растения, показали се някакси там в градската среда, но се борим с някакви други ресурси да оцелеем и в крайна сметка има резултат. Благодарим ви много. Thank you, Елица и Кирстен. Отварям за въпроси. Имаме около 10 минути за въпроси. Ще ви дадем микрофон, така че да се чувате. Има един. Hi, vielen Dank für die ausführliche Präsentation.
I do have a question. How could the urban centers that you have addressed in the presentation affect the ongoing topic of accessible infrastructure for disabled people, for example? To be honest, we've not particularly looked at that. But like if we talk about inclusive community gardening, for example, Prinzessengarten really tries to be inclusive in all dimensions that means, basically. And then in Germany, there's a very strong law as well for planning projects to actually consider Barrierefreiheit. What does it mean? You understand, I guess. Accessibility. I'm not sure we can particularly talk about how this goes into the temporary uses. Sometimes probably that's problematic, like if you have a worst case and then you cannot change anything in the building because that's your agreement with the landlord, probably you're not gonna kind of reach accessibility to 100%. But I would say like the kind of the paradigm of planning shifted in a way that it really becomes very mainstream in German planning processes. Thank you for the talk. It was very inspirational to hear about the different projects that are happening in Germany and to also think about how it translates to projects here in Bulgaria that are happening. I have a question. So to give a bit context, yesterday I was in a walk. There was a walk that was organized. It was a really good walk, very interesting discussion about different parts of the city. And there was a moment when they were asking us, like we were standing in a spot in Veliko Tърново, and one of the answers, they asked us, what do you feel, what do you see, how does this space make you feel? And one of the answers was opportunity. There's a chance to fix things. You can have a vision and fix something here. For which the reaction was, it goes to the side of, this is a political discussion, which was very strange. It's the first time I've ever encountered this kind of reaction. So, because for me, in my mind, it's not a political discussion. In my mind, it's just a few people coming together and maybe putting a bench or making the green space more green. Or, I don't know, in my mind, it doesn't go that way. So I was wondering, in Germany, how do these discussions go about? Is it the same reaction? How do you facilitate this kind of discussion so that people don't maybe see I don't know, I see it in two ways. You always wait for someone else to do it, and also maybe there's the barrier, if I do something, I'll get in trouble. So how do you go around that discussion? Thank you for the question. I think that's in the main part of what we're discussing. It depends on the scale. If you want to do the bench, you can do it freely and you can sit on it and you've done the bench. If you want it to be larger scale, it is always political. Like that what we're doing, in a way it's political. We're discussing the society and it's connected, but let's not go that way. What I've seen in Germany since I studied there, it was that people do. People are brave enough, and it's connection and it's a question of education, etc. But people are brave enough to do, and I think a lot of people got in trouble. But they experimented, like we experiment today. And they tried to address a topic, find a solution. It didn't work. It worked. And then slowly, there's a lot of activism in Germany, let's say, and society there is quite more political than here. What I got in the university, it is allowed to be political. That's not something bad. Nobody's gonna scold you. You can change your opinion. And I think, again, a society needs to grow a bit to see what they need.
So if you want to do the bench, do it. Ask your people, ask your friend. But again, is a part of a communication between the community and the political actors. And also, often, since we're also in a quite conservative society, they don't know the needs of those changes. So it mainly comes from young people. It always has been like this, or people who are really interested in the topic and stayed stubborn although they're. I don't know if that, I think it's a way of thinking that everything is possible, and it is not necessarily a political conversation. You shouldn't wait just like this, the чакаш неволята. You should try it yourself or find the people who, because I think also a festival like this or just around the city when you are and you see a project and you connect immediately with the people. That's my experience here in Bulgaria. And what we have in favor is that we're more small and you really fast get to know the right people. Because there you have that sea of people who do everything and they're really interesting. And you need to do a tiny society there to stay in a city for a few years. But here in Bulgaria, we're from everywhere and we know each other. And that is really cool. Здравейте. Имате ли примери, където натиска идва не от обществото, а от публична институция, примерно община, която иска да накара някой частен собственик да използва дадено, да започне да използва по-активно притежанието си или да го даде на някой друг да се възползва от възможността? Супер, мерси за този въпрос. Това е точно обратната страна на нещата. Да, много често се случва и това. Когато германците вече са стигнали до тази осъзнатост, че нещата могат да се случват, не е нужен свръхактивизъм, дори собствениците вече са осъзнати и знаят понякога, че те не са тези, които могат да развият даден проект. Затова се случва много работа с университети. Има много голяма връзка между университетския и частния бизнес, също и обществения. Пълно е с закони, с препоръки, с проекти, които финансират и казват, трябва да се случи. Понякога пък аз съм се хващал в такава ситуация, че защото трябва да се случи и ти нямаш идеи. И не знаеш как да го измислиш. Но има конкретен пример, не, може би примери, това, че университета, частен да речем някакъв голям инвеститор или някакъв проект, дава на университети да развиват концепции. Съответно, аз по този начин като студентка съм се достигала до развитие на летище Тегел, където искат да строят някакви жилищни сгради, технологически комплекс. И аз като студентка, моята роля до някъде даже беше трябва да измислиш нещо готино, хубаво, качествено. Да, отгоре са казали, имаме възможността и капацитета за нещо, но виждаш как изведнъж въображението ти леко се спира. Когато се върнах в България и всички ме питат как е образованието там, готино ли е, хубаво ли е, по-добре ли е, не е по-добре, нито е по-зле, колкото е различно. И също трябва да си дадем и сметка, че различията са хубави и лоши неща, но и може да вземем някакви неща и да ги научим. Впоследствие обаче трябва да се напаснем и по местния контекст и на това как българина мисли и немеца мисли. Но има такива примери със сигурност. Може да проуча и да обсъдим после. Много благодаря. Много благодаря за тези въпроси. Минаваме към следващите. Преди това, нека да ви представя, както подобава, с моите бележки, да ви дам малко контекст. Доктор Кирстен Хакенброх е настоящия директор на Гьоте-институт в България. Тя притежава докторска степен от Техническия университет в Дортмунд и специализира в пространствено планиране и достъп на публични градски пространства. Нейната научна и практическа работа е фокусирана върху урбанизацията, социализацията и справедливост в екологичната устойчивост, особено в контекста на Азия и Източна Африка. Това беше доктор Кирстен. И Елица Иванова, актуално е стажант в Гьоте-институт и студентка по урбанизъм в Баухаус университет в Ваймер. Тя проявява интерес към градската социология, устойчивия транспорт и опазването на архитектурното наследство
Нейните изследвания обхващат градските процеси на Балканския полуостров и Латинска Америка, където културни и социални модели се преплитат в динамична градска среда. Много ви благодарим! Благодаря на вас.